Next one, to push clean energy transition, India joins US-led Mineral Security Finance Network, MSFN. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குல்ல, கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? MSPன்னு சொல்லிட்டு மினரல் செக்யூரிட்டி பார்ட்னர்ஷிப். We saw this in the last year current affair. அப்படின்னா என்னது? இந்த கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் எல்லாமே யாரோட ஆதிக்கத்தில் மோஸ்ட்லி இருக்குன்னா சைனா. So this is very dangerous. So what US created is a group of 14 countries which should try and reduce this or completely annihilate this dependence on China for critical minerals. So அதுக்கு கீழே தான் இப்போ இன்னொன்று என்ன உருவாக்கியிருக்காங்க, this mineral security finance network உருவாக்கியிருக்காங்க, and India also is a member of this. Now this MSFN is a new initiative that stems from the MSP, and it is a framework established by US in 2022, and India was added to this security partnership only in 2023. Now in this MSFN finance network also India is added. And what does this MSFN do? It brings together development finance institutions and export credit agencies together to support for increasing this critical mineral production or processing all this in these countries. Now for this declaration, they have made a statement, the joint statement on establishment of Mineral Security Partnership Finance Network. It says, this statement says, energy transition is addressed. What is energy transition? அப்படின்னா இந்த fossil fuel யூஸ் பண்ணுறதுல இருந்து நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இதுக்கெல்லாம் போகிறது தான் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் சொல்கிறோம். Why it is very at a very big risk? Many of the supply chains are concentrated in 1 or 2 countries. அது மெயினாக அவங்க சொல்கிறது எது? சைனாவை தான் சொல்கிறாங்க. Now this MSP, it has 14 countries in that. A joint India-US statement was issued in 2023, June 23. For what? To increase the critical mineral production with the support of US and India together. Now, taking India in this scenario, key elements of New Delhi's growth strategy is powered by ambitious shift to mobility space. What do they mean there? அதாவது என்னன்னா எல்லா வெஹிக்கிள்ஸ், கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸாக இருக்கும், ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸாக இருக்கும், எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கூடிய சீக்கிரம் எலக்ட்ரிக்காக மாற்றணும் அப்படின்றது இந்தியாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய டார்கெட்டாக இருக்குது. Now, what does this MSFN do? All these members will likely to commence work including fostering a critical mineral and metal cooperation forum அப்படின்னு ஒரு தனி ஃபோரமே உருவாக்க போகிறாங்க, கூடிய உருவாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ், டெவலப்பிங் பேட்டரி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ட்லி டெவலப்பிங் மினரல் ப்ராசஸிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேர் இன் சவுத் அமெரிக்கா. ஓகே, அதனால சவுத் அமெரிக்காவில் தான் என்ன சொல்லுவோம், இந்த லித்தியம் ட்ரையாங்கிள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவோமா, அங்கே தான் நிறைய ரேர் மினரல்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ they are creating a forum there. All these countries will try and they will also create a forum and work towards increasing the production of critical minerals to reduce the dependency on China. Next one art and culture related article. Rapa Nui. What is this? A group of indigenous people. Now their genomes are being researched. Why they research the genome of some people? To know their history, to know the culture, all these things. So what is Rapa Nui? It is a volcanic island. And first it was discovered, or first the European sailors reached there in 1722. And they reached during Easter, and so it is also having another name called Easter Island. And it's a very small island. It has just 160 square kilometer of land. And where it is found, the location, it is in the Polynesia region. And it is officially a territory of Chile. Very important thing. Rapa Nui is the political territory of which country right now? Mostly the answer they will give it as France or US or British, something like that. It is the territory of Chile. Now, early Polynesian explorers are believed to have traversed thousands of kilometers to open ocean to reach and settle the island, likely arriving centuries before Europeans. அதாவது அந்த ஐலண்டுக்கு எப்படி தான் போய் சேர்ந்துருப்பாங்கன்னா thousands of kilometers கடலில் போய் மக்கள் அங்கே வந்து இருந்திருக்கிறாங்க. பட் மோஸ்ட்லி many people don't live there. And Rapa Nui, it is very famous for the large statues called as moai. Very important prelims fact. They look like large human heads. They are talking about these things, these statues. And these statues are kept at the seashore facing the island. உள்ள லேண்டை பார்க்குறவங்க உள்பக்கமாக லேண்டை பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி அமைச்சு வச்சிருக்காங்க. And one more important news about this island is
the Rapoini collapsed after over exploiting resources. அந்த ரீஜன் யூரோப்பியன் பீப்புளெலாம் போய் நிறைய எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ரிசோர்ஸ் இருக்கிறது போகிற எக்ஸ்ப்ளாய்ட். ஏன்னா அந்த ரீஜனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாறைகளால் மூடப்பட்ட ரீஜன், ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாலைவனம் மாதிரி உள்ள ரீஜன். அங்கே இருக்க ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணதுனால that entire island became useless now. Now, how these people are protecting this land? ஏன்னா ரொம்ப ஃபெர்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்குல்லன்னு ஃபுல்லாக வந்து மழை கிடையாது அந்த இடத்துல அவ்வளோவா, ஃபுல்லாக வந்துட்டு பாறைகளோட மூடப்பட்ட land. So what they do something called as rock gardening. What is rock gardening? இது ஒரு மல்ச்சிங் ப்ராசஸ். மல்ச்சிங் என்னது? லேண்டை வந்துட்டு எதையாவது போட்டு மூடி வைப்பாங்கல்ல, லைக் ஹே, லைக் பிளாஸ்டிக், இந்த மாதிரி எதையாவது போட்டு மூடி வைப்பாங்க. எதுக்கு? அந்த நிலத்தில் உள்ள தண்ணி வந்து இவாபரேட்டே மேலே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்படி மூடி வைப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இரோஷன் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் பண்ணுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ண, கல்லை போட்டு மூடி வைக்கிறாங்களா லேண்டை. கொஞ்சம் காலத்து கல்லை மூடி வச்சுட்டு எப்போ விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த கல்லை எடுத்துட்டு விவசாயம் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ராக் மல்ச்சிங். And this region has only less than 4,000 people. That's all, not more than that. Very little population. And the biggest problem faced by this island is now population bottleneck. What is the meaning of that? Genetic diversity. The genetic diversity of the population becomes so low that they cannot face any disease or anything. What is genetic diversity? That is people from various other genetic background, they get married and they get children, so that their children will be stronger in genetics. So if people keep on marrying from a small circle of group of people, their genetics will become weaker and weaker as it goes. If there is any small disease also, the entire population will get extinct. So that situation is called population bottleneck. Now this Rapa Nui is facing that such a situation. So what they are doing, their team extracted sequenced DNA from the tissue samples and they reported the findings. And what do they say? According to study, Rapa Nui population developed a bottleneck in the 1300 AD. That is why that population is not there now. Now, what is the meaning of this genetic diversity is low? Now, already we have spoken in one of the other articles in earlier videos. This genetic diversity is known to be a little bit not very great even in India. Why? In India, people marry in a small community, because they are very much concerned about caste, and what happens within a small community itself they get married, and that is why the genetic material, the genetic power of the Indian population is low, it is considered as. So even if there is any small disease, people are affected very badly. It is because genetic diversity is low in India. So the genomes will not be very strong or very powerful in facing any diseases or anything. So this is concerned India also. So this you can use it in the mains when something related to genetic diversity or caste system, such questions are coming. You can quote this Rapa Nui genomes as an example there. Now another article. This article is like the continuation of the previous article that we saw. We saw that critical minerals are being mostly controlled by China. So they created this strategic partnership and all, now the finance network, all these things. Now here, this article talks about how China is controlling the critical minerals. Now China's Commerce Ministry says what we did is correct. We are controlling they have reduced the export of these critical minerals. What is that? For the reason of national security. They say we have reduced the export of these minerals. Now what are the prelims facts in this? It enjoys near monopoly status in all these critical minerals. 60% of rare earth production is in China, 60% of critical mineral production, 80% of the processing of critical minerals, everything is in China. And in 2010 there was an example which shows China controlling all these minerals is a big threat. Simply when a Chinese trawler collided with the Japanese Coast Guard boat, China halted all the export of rare earth elements to Japan. So they are using these critical minerals as a weapon against the other countries. So that is why the world is trying to, particularly under the leadership of US, some countries are trying to come out of this dependency. And China, they also announced a set of restrictions on the export of critical minerals to US export control measures. US வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் எல்லாத்தையும் போடுறாங்க. அதை ரிட்டைல் பண்ணுறதுக்கு இமீடியட்டாக சைனா என்ன பண்ணுறாங்க, கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் நாங்கள் இனிமேல் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பீங் யூஸ்ட் அஸ் அ வெப்பன். தட் இஸ் வாட் திஸ் ஆர்டிகல் சேஸ். This article gives one more example. 2023, after US announced export control and advanced computing semiconductors and semiconductor manufacturing equipment. ஏன்னா அந்த டைமில் US என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, these equipments are being misused for spying, அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால் நாங்கள் அந்த எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம்
அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு தேவையான முக்கியமான இந்த செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸை நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டோம்னு சொன்ன உடனே இமீடியட்லி சைனா ரெசிப்ரோகேட் பை கர்பிங் த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் high purity, high hardness and high intensity synthetic graphite material and also natural flake graphite. All this is particularly mains data. So what happened in 2023, what happened in 2010, these things you can mention in your answer. And now next what they say is China will push forward exploration, increase critical minerals capacity. So ஏற்கனவே அவங்க தான் மோனோபோலியில் இருக்காங்க, இன்னும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அதிகப்படுத்த தான் பார்க்குறாங்க, இன்னும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So these two articles are connected with each other. Okay, yeah, now we'll go to the next article. The next article is about National Credit Framework, shortly NCRF. So what is this? This is under the policy of New Education Policy of 2020. Under this, we have this NCRF. It is one of the transformative reforms. So what is it going to do? Flexible template for educational institutions, for schools, higher education, vocational education, and skill education, everywhere. So what does the meaning of flexible say here? So what does it mean is, a student studying in college need not finish the entire course with 3 years. 1 year they can study here. And they can simultaneously study some other course. They can go for some skill development, extracurricular activities. All from everywhere they'll collect credits. And when they add together, if they get that threshold value, if that number is attained, they will say that they got the degree. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, மல்டி டிசிப்ளினரி ஏரியா நிறைய ஸ்கில்ஸை வந்து வளர்த்துக்கு இது உதவுது அப்படின்றது தான் இதோட ஐடியா. ரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்துட்டு தேவையான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ ஹவு கேன் த ஸ்டூடெண்ட் கெட் கிரெடிட்ஸ்? Normally from classroom teaching, laboratory work, adult tinkering lab, research project, assignments, sports, games, yoga, art, music, handicraft, social work, NCC, NSS, vocational, skill education, projects, on-job training, internship, partnership, experiential learning. இந்த மாதிரி எது பண்ணாலும் எல்லாத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரெடிட் கிடைக்கும். எல்லா நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் மார்க் வரும்போது யூ ஃபினிஷ்ட் த கோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி முடிக்கலாம். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, பல ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் தனக்கு ஒரு டிகிரி இருந்தாலும் இன்னொரு ஸ்கில் எனக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது, எனக்கு ஒரு ஸ்கில் நல்லா வரும்னா அந்த ஸ்கில்லை போய் நான் தாராளமாக கற்றுக்கலாம். நான் இப்போ ஒரு காலேஜில் படிக்கிறதுனால அந்த ஸ்கில் எதையும் என்னால் கற்றுக்க முடியாதுன்னு இருக்காது. ஸோ திஸ் வில் ஆக்சுவலி பிரிட்ஜ் த கேப் ஆஃப் காலேஜ் டு ஒர்க். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்கில் இல்லை, ஒர்க் ஸ்கில் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே, அதை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியாவை பார்க்கப்படுது. ஓகே, now what they have to do is they have to revise the curriculum so that it is in tune with the NCRF. Schools, college, they have to do this. That is what this article says. So far, the higher education institutions are said to be like havens of knowledge. Now they must equip students with skills அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நாலேஜை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க, இப்போ ஸ்கில்ஸையும் சேர்த்து கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. அப்படி அதை பண்ணணும்னா these higher education institutions have to adopt National Credit Framework அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது. And what does this NCRF do? It is trying to establish multidisciplinary education and research university called as MIRU. MIRUன்ற ஒரு கான்செப்டே வந்துட்டு இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண தனியாக பார்க்குறாங்க. And see here, when students acquire practical skills and knowledge through flexible curriculum as envisaged in this NCRF, higher education will become a tool for students to increase their social mobility, which means they can get jobs in various places, in various domains. ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதனால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Depending on the nature of the higher education institution can lay emphasis on vocational and skill training, fundamental research, innovation. அதாவது அந்தந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை பொறுத்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி வைங்க, அதுக்கு கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆகுங்க. The primary objective is to help higher education institutions balance vocational and skill training. அதே தான் திரும்ப இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது. வெறும் எஜுகேஷன் நிறுத்தாம ஒரு காலேஜ், ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு ஸ்கில் ட்ரைனிங், vocational training இதையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது. மெயின்ஸ், this article is a very important article for mains, so use this. Next one, non-banking financial corporation sector. In the sector they say it is performing well. How do they say this? How do they say the sector is performing well? Now the scale based regulatory framework அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் போட்டிருக்காங்க ஒரு என்பிஎஃப்சிக்கும். அது எந்த லெவலுக்கு ஸ்கேல், அதாவது எவ்வளோ பணம் அவங்க இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க, அதிக பணம்னா அதிக ஸ்ட்ராங்கான ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இம்ப்ரூவிங் இன் அசெட் குவாலிட்டி அண்ட் டைவர்சிஃபையிங் ஃபண்ட் பேஸ். ஸோ அப்போ பல இடத்துலேருந்து ஃபண்ட் வரணும், நிறைய இடத்துங்களுக்கு வந்து ஃபண்டு வந்து வெளியில் லோன் கொடுக்கணும், இப்படி தான் ஒரு என்பிஎஃப்சி இருக்கணும்னு சொல்லி தான் ஸ்கேல் பேஸ்ட் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆர் SBR ஃப்ரேம் ஒர்க்கு செய்யும்.
Now there is a article peeling the layers, a review on NBFC sector in recent times அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு RBI வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. peeling of layers அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கல். This article says NBFC has improved in maintaining double digit credit growth, adequate capital levels, low delinquency ratio, இந்த மாதிரி எல்லா விதத்திலும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க NBFCs அப்படின்னு சொல்றாங்க. One more thing, NPA non performing asset ratio decreased greatly from 4.4% for government NBFCs and only 10.6% for non-government NBFCs. ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா NPA வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது. And it has reduced to now how much? 2.4% and 6.3. ஸோ அப்போ எவ்வளோக்கு மாறி இருக்கு? 4.4ல இருந்தது 2.4க்கு மாறி இருக்கு. 10.6% இருந்தது நான் கவர்மெண்ட் NBFCஸ்க்கு 6.3% மாறி இருக்கு. So what does this mean? It is improving the asset quality. What is the meaning of improved asset quality? அதாவது ஒரு பேங்கோட அசெட் என்னது? அவங்க கொடுக்குற கடன் தான் அவங்களோட அசெட். அப்போ அந்த கொடுத்த கடன் உடனே திரும்ப வருதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த அசெட் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். That is why the mean here by improved asset quality. And the reason for this, one of the reason they say is prompt corrective action norms. இதை வந்து கவர்மெண்ட் ஓன்டு NBFCஸ்க்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது தான் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்னு சொல்றாங்க. ப்ராம்ப்ட் கரெக்ஷன் மெஷர்னா என்னது? ஒரு பேங்க் எதை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க RBI. அவங்க ஏதாவது நஷ்டமாகிற மாதிரி தெரியுது, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிற மாதிரி தெரியுது, NPS இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா உடனே அவங்க கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இனிமேல் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு கிரெடிட் கார்டே கொடுக்கக்கூடாது, அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ சிங்கிள் பர்சனுக்கு இவ்வளோ லோனுக்கு மேலே கொடுக்கணும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் த பேங்க் ஆர் இந்த கேஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிகிள் NBFC அவங்க அந்த பிரச்சனை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க, NPA மேனேஜ் பண்ணி வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா அந்த கரெக்டிவ் மெஷர்ஸை RBI ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டு ஸ்டாப் பேங்க்ஸ் ஃப்ரம் கொலாப்சிங். நஷ்டத்தில் போகாமல் பேங்க்ஸை பார்த்துக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. இது முதல்ல பேங்க்குக்கு மட்டுமே இருந்தது PCA. NBFCஸ்க்கும் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் வந்துட்டு NBFC நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது காரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் வீக் that's it with this week's news article. We had very few news articles and the other articles are mostly repeating articles. So this week you have very little. So try to watch the full video and try to take notes as well. Okay, thank you.